నమస్కారం. ఘంటారవానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. అక్రమ మైనింగ్ కేసులో వంశీకి సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురు. హైకోర్టు ముందస్తు బెయిల్ ఉత్తర్వులు పక్కన పెట్టిన ధర్మాసనం. కాసేపట్లో హంద్రీనీవా కాల్వకు సాగునీటి విడుదల. మల్యాల వద్ద 2 పంపులను ఆన్ చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు. ఇంకా కొలిక్కిరాని గండికోట విద్యార్థిని హత్య కేసు. మళ్లీ మొదటి నుంచి అనుమానితులను ప్రశ్నిస్తున్న పోలీసులు. రాష్ట్రానికి 5 స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ అవార్డులు. రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా అందుకున్న నారాయణ అధికారులు. జగన్ వ్యాఖ్యలు సిగ్గుచేటన్న పోలీసు అధికారుల సంఘం. ఉన్నతాధికారిని మాఫియా డానని విమర్శించడమేంటని ఆగ్రహం. అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ నితీష్ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన. గృహ వినియోగదారులకు 125 యూనిట్ల లోపు ఉచిత కరెంటు. ఈ నెల 14న గండికోటలో జరిగిన ఇంటర్ విద్యార్థిని హత్య కేసు ఇంకా కొలిక్కి రాలేదు. పోలీసులు మళ్లీ మొదటి నుంచి అనుమానితులందరినీ ప్రశ్నిస్తున్నారు. అసలు నిందితులు ఎవరనేది గుర్తించేందుకు పోలీసుల మల్లగుల్లాలు పడుతున్నారు. సరైన ఆధారాలు లభించక మళ్లీ ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి పరిశీలన చేపట్టారు. 3 రోజుల నుంచి జమ్మలమడుగులోనే జిల్లా ఎస్పీ అశోక్ కుమార్ మకాం వేశారు. సాంకేతికపరమైన ఆధారాల కోసం ఆరా తీస్తున్నారు. మరోసారి గండికోటలో క్షుణ్ణంగా సీసీటీవీ దృశ్యాల పరిశీలన చేపట్టారు. సీసీటీవీ దృశ్యాల అధ్యయనంలో సాంకేతిక బృందం నిమగ్నమైంది. 3 కోణాల్లో పోలీసులు దర్యాప్తు సాగిస్తున్నారు. నిన్న డీఐజీ ఆధారం లభించిందని చెప్పినా నిర్ధారణ కోసం పోలీసుల మల్లగుల్లాలు పడుతున్నారు. లోకేష్ అనే యువకుని మరోసారి ప్రశ్నించారు. గండికోటలో ప్రైవేటు గదులు అద్దెకిస్తున్న యజమానులను ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఆహార పదార్థాల నాణ్యత తెలుసుకోవడం ఇకపై మరింత సులభతరం కానుంది. మనం తీసుకునే ఆహారంలో కల్తీ, నాణ్యత ప్రమాణాలను తేల్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక వాహనాలు మంజూరు చేసింది. ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆన్ వీల్స్ పేరుతో రూపొందించిన వాహనాలను ఏపీకి 5 కేటాయించారు. కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని భారత ఆహార భద్రతా ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ వీటిని పర్యవేక్షిస్తోంది. ఆహార పదార్థాల నాణ్యతను పరీక్షించేందుకు అవసరమైన పరికరాలు ఈ వాహనంలో ఉంటాయి. వాహనాల్లోనే ప్రయోగశాల ఉండడంతో తనిఖీల సమయంలోనే ఆహార పదార్థాన్ని పరీక్షించే వీలు కలుగుతుంది. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో తయారయ్యే ఆహారంతో పాటు వంటల్లో వాడే నీరు, నూనె, పసుపు, కారం, మసాలాల వంటి పదార్థాల నాణ్యతను పరీక్షించవచ్చు. మొత్తం 54 అంశాలకు సంబంధించిన పరీక్షలు ఈ వాహనంలోనే నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. ఈ వాహనాలకు సంబంధించి డ్రైవర్లు, సాంకేతిక నిపుణుల నియామకాల ప్రక్రియ చేపడుతున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. నెల్లూరు జిల్లా కోవూరు జాతీయ రహదారిపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు. బెంగళూరు నుంచి విజయవాడకు వెళ్తున్న ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు ముందు వెళ్తున్న లారీని వేగంగా ఢీకొనడంతో ప్రమాదం జరిగింది. ప్రమాదంలో బస్సు క్లీనర్ నాని బస్సు క్యాబిన్లో ఇరుక్కొని అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. పోలీసులు నాని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కోవూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 40 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. డ్రైవర్కు, ప్రయాణికులకు ఎటువంటి ప్రమాదం జరగలేదు. ప్రయాణికులను మరో బస్సులో విజయవాడకు తరలించారు. బండి స్టార్ట్ చేస్తే మూవ్ అవుతా శ్రీకాళహస్తి జనసేన ఇన్ఛార్జిగా వ్యవహరించిన వినుత కారు డ్రైవర్ రాయుడు హత్యపై ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి స్పందించారు. ఈ వ్యవహారంపై తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని తిరుమల వేదికగా తేల్చి చెప్పారు.
వైసీపీ సామాజిక మాధ్యమాల్లో చేసే కుట్ర తప్ప వేరే ఏమీ లేదన్నారు. తిరుమల శ్రీవారి సేవలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆయన పాల్గొన్నారు. అందరూ బాగుండాలా, సర్వజన సుఖనో భవంతు అని చెప్పి కోరుకున్నాం. చంద్రబాబు నాయుడు గారు, నారా లోకేష్ గారు కుటుంబం చల్లగా ఉండాలి. వాళ్ళు బాగుంటే మేము బాగుంటాం, మేము బాగుంటే ప్రజలందరూ బాగుంటారు. పెద్ద ఎక్కువ మాట్లాడుకోలేదు, కానీ ఇది ఫస్ట్ టైం నేను కూడా దీని గురించి మాట్లాడటం. గుడిలో ఉన్నాం, నాకు కూడా 2 పిల్లలు ఉన్నారు, మా కుటుంబం ఉంది. దేవుడు సాక్షిగా, కుటుంబ సాక్షిగా నాకు ఎట్లా అటువంటి సంబంధం లేదు. అంతా కూడా ఇది రాజకీయ కోణంలో చేసిన తప్ప అనవసరంగా లాగి ఏదో సోషల్ మీడియాలో వైసీపీ చేయడం తప్ప పొలిటికల్ గా మాట్లాడిస్తాను. కానీ దేవుడు సన్నిధిలో ఉన్నా కాబట్టి చెప్తున్నాను, నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు. రాయలసీమ జిల్లాలకు అధిక మొత్తంలో కృష్ణా జలాలను తరలించేందుకు హంద్రీనీవా సుజల స్రవంతి ద్వారా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కాసేపట్లో నీటిని విడుదల చేయనున్నారు. నంద్యాల జిల్లా నందికొట్కూరు మండలంలోని మల్యాల ఎత్తిపోతల వద్ద 2 పంపులను ఆన్ చేయనున్నారు. మొదట కృష్ణమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి జలహారతి ఇవ్వనున్నారు. అనంతరం రైతులతో బహిరంగ సభలో సీఎం పాల్గొననున్నారు. కేవలం 3.5 నెలల్లోనే హంద్రీనీవా ప్రధాన కాలువను వెడల్పు చేసి కాంక్రీట్ పనులు సైతం చాలా వరకు పూర్తి చేశారు. దీని ద్వారా 3,850 క్యూసెక్ల నీటిని తరలించే అవకాశం ఉందంటున్న హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ చీఫ్ ఇంజనీర్ నాగరాజుతో మా ప్రతినిధి శ్యామ్ ముఖాముఖి. రాయలసీమ జిల్లాలకు తాగు సాగునీరు అందించే హంద్రీనీవా సుజల స్రవంతి పథకానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పంపులు ఆన్ చేసి నీటిని విడుదల చేయనున్నారు. దీనికి సంబంధించి మరిన్ని విషయాలు మనతో మాట్లాడడానికి హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ చీఫ్ ఇంజనీర్ నాగరాజ్ గారు ఉన్నారు. సార్ నమస్తే. ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ కార్యక్రమానికి అదే పనిగా వస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారి పర్యటనకు సంబంధించిన విశేషాలు. ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు వైడనింగ్ పనులు 8/3/2025లో పంపులు ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఈ సంవత్సరము 3 నెలల్లో కంప్లీట్ చేయాలనే టార్గెట్ పెట్టి ఎవ్రీ వీక్ రివ్యూ చేయడం జరిగింది. దాదాపు 3.5 నెలల్లో 1,10,00,000 క్యూబిక్ మీటర్లు హార్డ్ రాక్ ఏరియా, బ్యాంకింగ్, డీప్ కట్ ఏరియాస్ చేసినారు. దాదాపు 4 లక్షల పైన స్క్వేర్ మీటర్ల కాంక్రీట్ లైనింగ్ జరిగింది. ఇది దాదాపు అసాధ్యం అనుకున్నది, ఒక సీజన్లో చేయలేము అనుకున్నది దాదాపు కంప్లీట్ చేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నీటి విడుదలకు వస్తున్నది చాలా సంతోషం. ఇది రాయలసీమ ప్రజలకు, ముఖ్యంగా కర్నూలు, అనంతపురము, సత్సాయి, అన్నమయ్య అండ్ చిత్తూరు జిల్లాలకు చాలా మేలు జరుగుతుంది అనుకుంటున్నాము. ఈ సంవత్సరము 40 టీఎంసీల నీరు దాదాపు డిసెంబర్ లోపలనే మేము తీసుకోగలమని భావిస్తున్నాము. కాలువ వెడల్పు చేయడము, కాంక్రీట్ వర్క్ చేయడము, అది కూడా చాలా తక్కువ సమయంలోనే 3 నెలల సమయంలోనే దాదాపు పనులు కూడా పూర్తిగా వస్తున్నాయి అంటే ఎట్లా సాధ్యం? ఇది చాలా డెడికేటెడ్గా పెద్ద కంపెనీలు, మెగా ఇంజనీరింగ్ కానీ, విపిఆర్ కంపెనీ వాళ్ళు కానీ చాలా ధైర్యంగా ముందుకొచ్చి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు టార్గెట్స్ ఫిక్స్ చేసిన దానికి అచీవ్ చేస్తూ మనం ఈరోజు వాటర్ రిలీజ్ చేసేదానికి రెడీగా ఉన్నాము. ముఖ్యమంత్రి గారు రిలీజ్ చేస్తారు. ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్, ఏపీఎస్పీ, డీసీఎల్ కానీ, కంట్రోల్ బ్లాస్టింగ్ ఇష్యూల్లో కలెక్టర్ల పర్మిషన్స్ నంద్యాల కానీ, కర్నూలు కానీ వీళ్ళ పర్మిషన్స్ తీసుకొని ఇన్ టైం డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా చాలా కోఆపరేట్ చేసింది. సో వాళ్ళందరికీ కూడా మా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. కాంట్రాక్టర్స్ హైలీ ప్రొఫెషనల్గా పనిచేసి క్వాలిటీలో ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా చాలా మెటిక్యులస్గా ప్లాన్ చేసినారు. ఇంజనీర్లు డే అండ్ నైట్ కష్టపడినారు. ఈ సంవత్సరం మేలో ఒక 15 రోజులు వర్షాలు దానివల్ల కొంచెం ఇబ్బంది పడినా, పర్టికులర్లీ ఉరవకొండ, గుంతకల ఏరియాల్లో పెద్ద వర్షాలు బట్టి కెనాల్ అంతా నీళ్ళు వస్తాయి. మళ్ళీ రెండోసారి డీవాటరింగ్ చేసి మళ్ళీ చాలా కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు. హైలీ కమెండబుల్ జాబ్ బై ది ఏజెన్సీస్. ఎన్ని పంపులు ఆన్ చేస్తారు? మొదట అన్ని క్యూసెక్కులు నీళ్లు విడుదల చేస్తారు. ఈవెన్ నార్మల్ గ్రావిటీ కెనాల్లోనే మనం గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. మనం తుంగభద్ర డ్యామ్ కానీ, పోతిరెడ్డిపాడు కానీ ఒకేసారి 20,000, 30,000 అట్లా చేయము. పంపింగ్లో కూడా ఇనిషియల్గా 2 పంపులతో స్టార్ట్ చేస్తాము, 660 క్యూసెక్లు. ఇది తర్వాత గ్రాడ్యువల్గా నెక్స్ట్ పంపింగ్ స్టేషన్ బ్రాహ్మణ్ కొట్కూరు, అక్కడ పంపింగ్ హెడ్ డెవలప్ అయిన తర్వాత FSL వరకు మళ్ళీ అగైన్ బ్రాహ్మణ్ కొట్కూరులో ఆపరేట్ చేస్తాము. దెన్ సెట్టిపల్లి, లక్కసాగరము, కృష్ణగిరి, కంబాలపాడు, రాగులు. సో ఒకసారి స్టెబిలైజ్ అయిన తర్వాత 6 పంపులు అయిన తర్వాత ఇంతవరకు గతంలో 6 సంవత్సరాలకు మించి 6 పంపులకు మించి ఎప్పుడు మనం ఆపరేట్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు ఈసారి 6 పంపులు అయిన తర్వాత ఒక్కొక్క పంపు హౌ ది సిస్టమ్ విల్ రియాక్ట్ అది చూసుకుంటూ మనము 12 పంపుల వరకు పంప్ చేయడానికి ప్రయత్నించాం. మామూలుగా 2,000 క్యూసెక్లు గతంలో తీసుకెళ్లేవారు. 2,000 క్యూసెక్లు అంటేనే అప్పటికే కాలువ పూర్తిగా పారేది. అయితే ఈసారి సీఎం గారు 3,850 క్యూసెక్లు తీసుకెళ్లాలనేది లక్ష్యం. ఇప్పుడు పెండింగ్ పనులు కూడా అక్కడక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఎంత మొత్తంలో తీసుకెళ్లడానికి అవకాశం?
పెండింగ్ పనులు అంటే కొన్ని చోట్ల స్ట్రక్చర్స్ దగ్గర లైనింగ్ జరిగింది, కొన్ని చోట్ల చేయలేకపోయినాము. బట్ అవి పెద్ద ఇబ్బందులు అని మేము అనుకోవడం లేదు. ఒక 10% ఏమన్నా అబ్స్ట్రక్షన్స్ కింద అనిపిస్తుందేమో. దాదాపు 10-11 పంపులు వరకు మనం చేయగలమని ఊహిస్తున్నాము. 12 కూడా మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. దాదాపు 0.9 మీటర్స్ ఫ్రీ బోర్డ్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో 12 పంపులు ఆన్ చేసి ఎక్కువ డిశ్చార్జ్ మనకు అన్ని జిల్లాలకు రైతులకు మేలు చేస్తూ చెరువులకు నింపేదానికి కృష్ణగిరి రిజర్వాయర్, పత్తికొండ రిజర్వాయర్, జీడిపల్లి రిజర్వాయర్ ఉన్నాయి ఫేజ్ 1లో. ఫేజ్ 2లో గొల్లపల్లి, మారాల, చెర్లపల్లి ఉన్నాయి. సో ఈ రిజర్వాయర్లన్నిటికీ నీళ్లు నింపి చివరి ఆయకట్టు, చివరి కెనాల్ టైల్ ఎండ్ కుప్పం వరకు తీసుకొని పోవాలనేది ప్రయత్నం చేసి ఈసారి తప్పకుండా నీళ్ళు ఇస్తాం. సార్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్ 1వ తేదీ నీటిని విడుదల చేశారు. ఈసారి ఇంకా ముందుగానే దాదాపు 2 వారాల ముందుగానే రిలీజ్ చేస్తున్నారు. గతంలో ఎప్పుడన్నా ఈ విధంగా మనకు హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ హిస్టరీలో జూలైలో 17వ తారీఖు ఇవ్వడం అనేది హిస్టరీలో ఫస్ట్ టైం అవుతుంది. దానికి ముందు 20వ తారీఖు ఇచ్చినారు, 24 ఇచ్చినారు. నౌ హిస్టరీ ఈజ్ బ్రోకన్ అండ్ నౌ ఫస్ట్ టైం 17th జూలై ఈసారి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు గతంలో ఎప్పుడైనా పంపులు ఆన్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సార్? ఫస్ట్ టైం మలయాళ పంపింగ్ ఆపరేట్ చేసినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అప్పుడు ఒక్క పంపుతోనే రన్ అయినాయి. అది ఫస్ట్ ట్రయల్ రన్ నవంబర్ 2012లో చేసినారు. దాని తర్వాత గత 13 ఏళ్లలో ముఖ్యమంత్రి గారు రావడం అనేది ఇదే ప్రథమం. సార్ కుప్పంకు నీటిని తరలించాలి అనేది ప్రధానమైంది కదా, ఇది ఎప్పటికీ మన కుప్పంకు నీళ్ళు చేరుకుంటాయి? కుప్పం కాన్స్టిట్యున్సీ కుప్పంకు నీళ్లు వెళ్ళాలంటే మలయాళం నుంచి మనకు ఇంటర్మీడియట్గా చెర్లపల్లి రిజర్వాయర్ ఉంది, పుంగనూరు బ్రాంచ్ కెనాల్ 25 కిలోమీటర్ దగ్గర. సో అక్కడ ఆల్రెడీ మనకు 1 TMC ఉన్నాయి. ఫేజ్డ్ మేనర్లోనే తీసుకుపోతాము. వాళ్ళ కెనాల్స్ కూడా రెడీ అయితే కుప్పం కూడా ఆగస్టులోనే తీసుకుపోవడానికి అవకాశం. ఇది సి నాగరాజు గారు చెప్తుంది. కెమెరామెన్ శేషుతో షామీ న్యూస్, కర్నూలు జిల్లా. అక్రమ మైనింగ్ కేసులో వైసీపీ నేత వల్లభనేని వంశీకి సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది. ముందస్తు బెయిల్ ఇస్తూ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సర్వోన్నత న్యాయస్థానం పక్కన పెట్టింది. ఏపీ ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను అనుమతించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాదనలు వినకుండా బెయిల్ ఇవ్వడాన్ని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం తప్పుపట్టింది. ఈ పిటిషన్పై తాజాగా విచారణ చేపట్టాలని ఆదేశించింది. కేసు మెరిట్స్లోకి, పీటీ వారెంట్స్లోకి వెళ్లట్లేదని స్పష్టం చేసిన సుప్రీంకోర్టు ఇరువురి వాదనలు విని మెరిట్స్ ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. వారం రోజుల్లో కౌంటర్ దాఖలు చేస్తామని ఏపీ ప్రభుత్వ తరపు న్యాయవాది తెలిపారు. ప్రభుత్వం కౌంటర్ దాఖలు చేసిన 4 వారాల్లో విచారణ ముగించి తీర్పు ఇవ్వాలని ధర్మాసనం పేర్కొంది. మెడిటేషన్, స్పిరిచువాలిటీ, హార్ట్ఫుల్నెస్ అనగానే కమలేష్ డి పటేల్ గుర్తుకొస్తారు. రామచంద్ర మిషన్ అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరిస్తున్న ఆయన హార్ట్ఫుల్నెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా పచ్చదనం పెంచేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే 10 లక్షల మొక్కలు నాటారు. వచ్చే 5 ఏళ్లలో దేశవ్యాప్తంగా 3 కోట్ల మొక్కలు నాటాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ధ్యానం, ఆధ్యాత్మికత, ప్రకృతి మధ్య అనుబంధం ఉందంటున్న కమలేష్ పటేల్ హార్ట్ఫుల్నెస్ సంస్థ భవిష్యత్తు లక్ష్యాలను ఈటీవీ ముఖాముఖిలో పంచుకున్నారు. ఆ విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం. Hello viewers. India is at a unique juncture. We are where development and sustainability have to go hand in hand. Initiatives like Forests by Heartfulness blend spirituality with afforestation and climate action. The Heartfulness Mission recently announced an ambitious plan to plant 30 million trees across the country by 2030. To understand more, we are joined by the spiritual guide of the Heartfulness movement, Kamlesh D. Patel, also known as Daji by everyone, a Padma Bhushan awardee, a global ambassador for peace, and an advocate for faith-based climate action. Daji, thank you for joining us. Thank you. Thank you for having us here. Getting into the heart of the matter. So recently the Forest by Heartfulness mission was launched, with an idea to plant 30 million saplings across the country by 2030. So in the current scenario of growing urbanization and shrinking green spaces in the country, how achievable is this, and then what is the original idea behind it? Well, earlier our goal was 1 million, just 1 million trees. We achieved it. Now what next? We were struggling because to plant so many trees, as you say, with growing urban cities, where would you find the land? Fortunately, Government of India as well as various state governments are coming forward, knowing Forests by Heartfulness, their success. So we are now
planting trees largely in Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, some in Telangana, and hopefully we will launch this program also in Andhra. How is Forest by Heartfulness different from other conventional plantation drives? As in, what is the method or what is the philosophy that sets this apart? Well, what I have seen generally, people, they just, if they want to plant something, they take a plant, they dig a little bit, not even 1 foot, put it there, stuff it up with the mitti, and they forget to nurture with water and nutrients. We have a different approach. We see the sun movement, the wind directions. So we arrange bigger trees on the northern side of the smaller trees. This is one fundamental thing. Second thing is the wind direction and water placement. Third most important thing is to utilize certain new methods. For example, we dig 3 to 4 feet. We go below 3 to 4 feet and we make a big khadda, big pit of 3 to 4 feet, and fill it up with biocharcoal. Biocharcoal has a nice property. Then of course vermicompost and other modern nutrients are also given. First also we study what the soil has and what it does not have. So we supplement all those things. We have been able to create forest by heartfulness, and especially rainforests in Telangana. It is unthinkable. So we have created rainforests also. What is rainforest? Rainforest means you require rain, and forest is created. Now we don't have 12 months rain in Telangana. We don't even have regular 4 months rain in Telangana. So we artificially create by placing rain guns in strategic locations everywhere. We have been very successful in Taranga Hills, Jain Tirthadham. So you have now largest rain gun fed forest in Taranga Hills in the world, all artificially created. Can you tell us anything about the stakeholders involved and what kind of support ecosystem that is needed or that has been mobilized for a large activity like this? Well, what we need is the support or the blessings of the government. You see, without government's, I would say, cooperation, this is not achievable. As we see, government has somehow failed across the nation. It's not one particular state. Because the forest department, there are pockets which are so well maintained, but there are pockets I don't see that they are well maintained. And said states can't do much because it's central government's policy. Center should take some solid actions so that our forests can thrive. We also saw MOU signed with Coal India. Yes. About regarding the Singareni collieries. So how do you envision this transformation of closed mine sites? See, mines have big holes. They have dug already. We allow the water to percolate there and they become the storage places. They can store large quantity of water. And surrounding it, we can have forest based on what that soil contains. We have to study. And we have so many varieties of trees that can thrive under various conditions. So we have to match both. I give you one example. That in Tirumala Hills, the best red sanders that is available is from Tirumala Hills. We can grow same red sander anywhere also in Telangana or Andhra or Karnataka or Gujarat, Madhya Pradesh. But the same quality will not come. But I have found out through soil analysis what that soil in Tirumala Hill contains. It is largely containing uranium byproduct or the deterioration or degradation product called strontium chloride. So if we use that strontium, you can make 1 or 2% strontium chloride solution and put it in the soil, put it there.
it will thrive as well. In fact, it will do better than Tirumala. We have done that in Kana Santivanam. Do you think youth knows what to do, and then what role do you see the youth playing in terms of afforestation and the broader environmental action? Youth today is full of energy, enthusiasm, the passion. They have passion. We need to give them directions. When parents themselves are clueless, when their lifestyle is not ideal, how are they going to become example to their energetic, passionate youth? When that right direction is absent, they remain confused. I don't say they do wrong things. They remain confused. They don't know what to do. So I would say adults have the responsibility of leading a rightful, ideal life and being the example to their own children. Well, when we were talking of government policies, you can encourage them indirectly. For example, school children, we can have programs for them, the way Delhi government school applied. Through heartfulness, we taught them how to grow microgreens in a small container. It serves as a salad, very healthy food. Children in 4th grade, 3rd grade, 2nd grade, if they are able to grow microgreens, why not teenagers, 13 years, 14 years? And college-going students, we can expect little more. Make it mandatory for them to get a degree only if they grow 5 trees during the college time. How do you see spirituality connect with ecological restoration? Do you see a role of spirituality in it? Or are these two? These are inseparable things. A spiritual person, his life rotates around everything. He cannot escape from anything. People say in order to become spiritual, one requirement earlier was, you should become sannyasi if you really want to become spiritual. But that is not true. A spiritual person should be strongly integrated into everything that is in the society, from education to ecology to environment, everything. Considering the quantum of damage that we've caused so far, the rapid damage that too, do you think we can heal it fully? And if we can, is it a one-generational task, or what is it like? What does it look like for you? For me, it's difficult to predict. But I have the freedom. Let me do what I can do during my lifetime. What you can do, it is your responsibility. Same thing with yours. It's up to you. And we don't know whether it will happen in this generation or another 10 generations. But if you wait for 10 generations, I don't think you'll surpass even 4th generation. Because the way this climate is changing. Now I've been seeing that your latest book, Holy Tirthaka, is put there. And I'm curious about the book. So, what inspired it, and what do you see are the main? Well, we were discussing about forests with the Prime Minister Modi ji, and when we were talking of plants and trees, he suddenly said, Kamlesh bhai, I know only 16 trees which are associated with Tirthankar. Then he started talking of Tirthankars. He said, every Tirthankar had their own favorite tree under which they meditated. And he was, out of 24 Tirthankars, he was able to collect only 16 of them or so. Why don't you find out the other ones, since you are so much interested in all this, and write a book on it? So we did a thorough research on all this, finding out which Tirthankar, in which era, meditated under which tree. And then later on I found that they were also associated with a particular animal, also with the birds.
So for the modern era, especially the younger audiences, if I were to ask you for one simple mantra or one simple technique that they can follow to enhance their daily experiences, what would you suggest? And this is something that Meditate. we can close on. Well, it's not me saying it. It's Lord Krishna himself says it. Lord Shiva indirectly saying that you should meditate. Lord Rama and Hanuman, they also indirectly tells you how to meditate. You know why I say indirectly? Because if you see their photographs, what comes to your mind first when Hanumanji or Lord Rama in the forest, they're meditating with their closed eyes? If you can create that fearlessness at the same time, you remain peaceful through meditation. Thank you, Dehaji, for your time and your thoughtful answers. And we wish the best for Heartfulness in the Forest by Heartfulness initiative. Thank you. Namaskar.